As everyone else, my late wife and I had dreams and plans. We hope to live longer together and see those dreams fulfilled. On November 8, 2019, she left for work in the morning with a big smile in her face. She kissed me goodbye and told me how much she loved me, that she would see me on that evening. During the lunch, she called me just to check it. Little did I know that that was the last voice of hers I was going to hear. Around 4 p.m. Canadian time, was around 9-10 p.m. here in Kigali. I got a call from a colleague of hers that she had fainted. She was being rushed to the hospital. After 5 hours, her heart was completely stopped. The loving and the caring heart that she had could no longer give her. Enough breath in her life. After her sudden departure, to the other side of the eternity, I quickly realized that I could never afford to sit back and let both her personal and the shared dreams be silent for life. I therefore started this foundation called Heart of Worship Foundation in Action. Foundation whose mission would outlive our physical lives. In fact, our mission statement is to bring change in one's life, in our neighbor's life, through small acts of love that would result in life-changing actions. Honoring the memory of Estelle, Gatera, Caprice. While we make sure that the richest place or the richest in us are not silenced forever from generation to generation, I have also discovered that the greatest pleasure and the sense of gratification can only be found or most felt when you do impact another's life. So far, I have been very fortunate. I've lived in 5 countries, 3 continents. I have been privileged to work and advise big banks worldwide. I have sat in boardrooms. I've given trainings to experts in all these different countries. I have traveled, visited beautiful cities, including Kigali.
nothing has been satisfying as making a small contribution to impact someone else's life. Seeing a hug or a smile on a lady whose only fear is how to make it to the next day. Our Worship Foundation has 3 pillars. It seeks to impact youth, victims of sexual violences or abuse, especially women, single parents, and orphans. Based on the 2018 statistics, Rwandan population, over 50% is under 20 years old. As in the World Youth Report 2019, this year, youth between 15 and 24 years old of age form almost 20% of the world population. These simple numbers, they simply call for action. Not general actions, but actions that are tailored to the environment context. Youth empowerment has been something Estelle and I shared and we held dear to our heart. As one of our main goals at our foundation, we strive to empower youth through skills development, networking, mentorship, and leadership, and finally providing funds to their own initiatives. I do strongly believe that whenever you have access to both capital and knowledge, you would and you will definitely take actions that will change your life. In addition, at Heart of Worship Foundation, we focus on empowering and inspiring victims of sexual abuse. I want to go into statistics, but I will give you just one figure. It is estimated that approximately 35% of women worldwide have at least experienced some sort of sexual abuse or sexual harassment in their lifetime. 35%. And you can imagine that these numbers, or the studies that publish these numbers, are really not capturing the reality on the ground, especially in remote areas. In the countries where we have reports, the majority have reported that less than 40% of those that have been sexually abused do actually report it to authorities, and less than 10% do seek help from the law enforcement. This is a tragedy. If in developed countries we still have this high number of sexual abuse and harassment, you can imagine in countries where you have low level of development and law enforcement, these numbers could easily be high, especially when the cultural factors are less conducive. Up until I was blessed with the 2 beautiful daughters Barbara mentioned, these numbers were just numbers to me. But whenever I read or hear stories, I put faces on those numbers. There could be Kayla, my daughter. There could be Shayna, my daughter. There could be Francine, my niece.
You can imagine how these innocent people abused, especially women, can easily become silenced in our society. Their dreams and plans can be cut short. And in many cases, these tragic experiences end up leading to a complete silence. If you recall the question I asked, this complete silenced place is also the most richest place on the planet Earth. Heart of worship in action seeks to unlock potential inside those victims. And we do it really through small acts of love, to inspire and to empower them. I will tell you a story of Abby, or Abby, if you will, a young lady here in Kigali. We did show her face over there. One day she was walking on the street, evening. She met a group of boys. They raped her. She was infected with HIV/AIDS and pregnant. Her life was shattered and altered forever. We heard her story. It was in 2017. My wife and I were traveling to the US, and a friend of ours from the Netherlands called. We were just chatting, a friendly chat, and then she mentioned her name, that she was going through hell 9 years after that experience. When we heard the story, I vividly remember I was driving and my wife was sitting next to me. As soon as the friend hung up the phone, we looked at each other, and at the same time we said, we have to do something about it. But we didn't know where to start. We didn't have her contact. We again approached our friend, and we got Abby's telephone number. We started chatting, and we asked really a simple question: what can you do? Abby responded and said, I think I can open a small shop and sell small handbags, sandals, made in Rwanda products. We again asked a simple question: what do you need? What do you think would be enough for you to start? She came up with a business plan, and we funded our project. 3 years down the road, Abby is able to provide not only to her daughter's need, but to her family. And the story of Abby is really the model we took and the approach we're taking with all the projects we'll be undertaking. With small acts of love, again, heart of worship in action, seeks to impact single parents and orphans, whose dreams and hopes can also be silenced, especially when they are facing economical limitations. I was raised by a single mother who is here. She was brave not only to raise me, but to raise 8 of us.
only voice. And I have now tested a single paragraph. I do understand how difficult it is. When you see your life and your dreams becoming seemingly unreachable. I know and I do understand how deep the void of losing your role model, your companion, simply your hope. I know how it becomes or it can be devastating. I know and I do understand how it feels to be lonely in the crowd of people. You can feel judged, pitied, or even not feeling anymore, fitting anymore. These people and their dreams should not be silenced. Our foundation is committed to make its small contribution, bring hope, change, and at least a change in one person's life. So far, we have achieved a little. In 1 year, we have registered this foundation in Canada. We have organized a launch event. We have been able to release one song, which I will be performing later on. We have been sponsoring Abby since 2017. And as you've seen, we have onboarded 2 new families for this journey. In addition, we have legally registered the foundation here in Rwanda. In the coming 5 years, we have a clear plan. We plan to hold a yearly worship conference in action, both in Canada and North America in general, and at least one here in Rwanda every year. In that worship conference in action, we'll be having different experts in different domains, providing trainings and expertise where needed. We have started forming what we call We Group. A We Group made of at least minimum 2 people, maximum 4, from the 3 categories we focus on, meaning youth, victims of sexual abuse, single parents, and orphans. This We Group will be working with us closely for at least 1 year until we release them to become independent. In 5 years, our foundation plans and intends to build what we call House Center, operating here in Rwanda, including, among others, this House Center will have conference rooms, professional training in different domains, including IT literacy, business, architect, arts, business process, education, and many more. Also, this house center we have, I'm hoping, one of the biggest recording studio in Rwanda with the latest technologies. We'll also include different facilities such as recreation facilities,
and counseling center for the victims of these tragic sexual abuse. We look forward to collaborate with and cooperate with local leaders at local level and national levels. We call upon different authorities to join in hand with this initiative for us in order to be able to achieve and attain our objectives. Concluding, I am fortunate, and I describe myself as a fortunate person for a few different reasons. I do have a job to provide the necessary needs to my family. Every morning when I wake up, I don't ask myself, do I have something to put on the table for my kids? But also, I have friends. I have you. I have all of you here. Together, we can and we should make small contribution, bring change in at least one person. There is no such small contribution. Maybe you don't know where to start because you think you don't have enough. Therefore, you feel discouraged because you don't know where to start. But I do encourage you tonight to make baby steps. Just a simple, a small step. It could be your know-how, it could be your money, it could be your time. It could be your listening here. Those small contributions do make massive change in one's life. I do invite you to join us in this journey, inspire, empower, and to unlock potentials inside less fortunate people. In our communities, you don't have to travel far. You don't have to take a long trip, as I did, to reach those you need to reach. I have chosen and I choose to speak up. I have chosen and again I choose to make a very simple and small contribution through small acts of love. I choose and I have chosen to carry on the missions that Esther and I started a few years back until I pass the torch to the next generation. You can do the same. We have distributed small pamphlets with our contacts and ways you can become or you can engage with us. But also, I am free to stick around and have an informal chat for any question and further discussion. Allow me to point out a few people just to thank those that I think I should mention tonight. I do thank the government of Rwanda for allowing us to operate in Rwanda through its governance board, RGB. As a friend, she's attended, the CEO is here with us, and I'm welcoming her as a friend, not a CEO only,
but please accept our sense of gratitude towards the institution we represent, together with your husband. Thank you for the comment. Then, thank you, Minister Judith, my sister, for coming to be with us. A big thank you to Maria Entertainment, Eric behind there. All this has been organized by them. Thank you for the professionalism. A word of thanks to Dr. Verana and his entire family. Your friendship will never be traded for anything. Hamurikwa is work. Thank you for your advice. Thank you, Dr. Rogers, representing the family. Being part of your family is something I'm proud of. Thank you, my family, all of you here, especially you, for your support and your tireless advice. I've seen my pastor, Pastor Aaron. Thank you for coming, and God bless you. The seed you've sown in our lives will bear more fruit. If I have forgotten to mention you, you will forgive me. Thank you, Nadine, Vice Mayor in charge of Social Affairs, representing the city of Kigali. Thank you for responding to our invitation. I also want to thank my friends from the Netherlands, my pastor Edward. I think there are people who know me and my late wife are these people. Thank you for traveling all the way, for making the sacrifice of being last night. I could go on and on, but I thank you all for being here. Last but not least, I thank my sunshine, my little princesses, Kayla and Shayna, who are not here with us today. They've stayed home in Toronto. But they're the reason I wake up every morning full of energy to face the challenge of the next day. And for them, I will carry on the mission until they take over. I will never trade them for anything. To God Almighty, who orders my steps. Thank you all for being here. Let's have a chat later on. If you have any questions, I will avail myself to provide you further details. Thank you. Wow.
modoka, hanyuma muri radiyo bashyiramo indirimbo y'umuririmbyi muzi benshi witwa Aline Gahongayire, aririmba ngo igihe urukundo rutazaba rukirangwa gusa n'amarangamutima, ahubwo rurangwa n'amateka mwaciyemo. Tukirangiza twari mu modoka, sinukana twari tukiva mu bintu tujya mu Buholandi, hanyuma arambwira ngo yumvisha indirimbo imuzana, atangira kuririmba gutyo, ariko ntiyavamo indirimbo. Bukeye bwaho yari muri dushe, akomeza aririmba, asohotse arambwira ngo ya ndirimbo yaje, arayandika. Abo twabanye benshi mugera kuri YouTube muzamubona arimo aririmba. Ni indirimbo iri meaningful kuri njye cyane, kubera nasanze yasobanukiwe ko izina rya Yesu ari izina rihumuriza, ari izina ritanga icyerekezo, ariko ari izina ridefinisa na rwa rukundo hagati y'umugore n'umugore. Iyo nyiririmba hari ahantu ivuga ngo mu ijuru baravuga icyubahiro, iyo ndirimba mbona imaje ye. Nkibuka ko we ari kwiririmba imbere y'Imana. So ni indirimbo yarangoye vraiment kwikora cyane, ariko numvaga nayikora kandi nayisohora niziza umwaka agiye. So mufashe tuyirimbane nubwo mutayizi, ariko barayimenya, turaririmba gahoro dutuje, ariko dutekereza ku magambo yayo. Iyo tuyiririmba mu rugo abana barayikunda cyane cyane, kandi ni indirimbo irimo, ariko n'imbaraga ibyo kwizera yavuze n'ukuri transportation. Burya urupfu ntabwo ari accident, urupfu ni ideni, twese tuzapfa, niba Yesu akagaruka. So uriya munsi ku itariki 8 wari umubabaro kuri njye, ariko byari ibyishimo by'akataraboneka ubwo yinjira mu kiramiye. Izina ryawe zajya ndiramya Yesu, izina ryawe zarishira hejuru, izina ryawe zaripfukamira, izina ryawe zajya mwizera. Turashobora gufasha gake. Izina ryawe zajya ndiramya Yesu, izina ryawe zarishira hejuru, izina ryawe zaripfukamira, izina ryawe zajya mwizera. Reka twongere tubivuge tubitekerezaho. Izina ryawe zajya ndiramya Yesu, izina ryawe zarishira hejuru forever, izina ryawe zaripfukamira, izina ryawe zajya mwizera. Ijuru rivuge, ijuru rivuge icyubahiro cya Yesu, kugira neza imbabazi n'urukundo, natwe hano
couple gusa numva kari resume ibyo nari mfite mu mutima wanjye. May your troubles keep you near the cross. May your struggles show that you need God. May your battles end in where they should. May your battles prove that God is true. May your whole life prove that God is true. May your struggles keep you near the cross. May your troubles show that you need God. May your battles end in when they should. May your battles prove that God is good. May your whole life prove that God is good. May your struggles keep you near the cross. May your troubles show that you need God. May your battles end in where they should. May your battles prove that God is true. May your whole life prove that God is true. Ibibazo byawe bikwegereza umusaraba, ingorane zitume wegera Imana. Ibibazo birangire ko biguma kurahira, umunsi mubi werekane ko Imana ari nziza. Ubuzima bwawe bwerekane ko Imana ari nziza. Imana ibahe. Murakoze cyane wiri Ese n'umuryango wa Estelle yasibo RGB abanyacyubahiro benshi mwese muri hano, friends, sisters, colleagues, nari ndahimbaje kubasuhuza cyane bashimira. Pastor Emmanuel yatangiye neza avuga urugendo yakoranye na Willy shize imyaka myinshi, ngira ngo ntabwo kandi urugendo ashobora kuba nari ndurimo. Hano ndahabona colleagues benshi, abantu twiganye kuri universite, ubu kandi turi za poste za responsabilité zitandukanye. Uri Imana requesting something good for the country. Dufite abapasiteri, dufite Willy n'igizi ari kudukorera, dufite basiyo, turi benshi. Buriya Imana irashaka ikintu cyiza cyane mu gihugu cyacu kandi iciye muri twebwe. Rero ni kumva neza inyigisho Emmanuel yaduhaye, different challenges we met for the good purpose of the country, but also natwe tuzabibonera tugeze mu ijuru. Rero ni umwanya mwiza ndabona gushimira na Willy na Jules ko natwe mbayitinze hano mu mujyi wa Kigali
kugira ngo tubane namwe nk'igikorwa cyiza mutangije cya Heart of Worship in Action Foundation, kikaba gitangiriye hano mu mujyi wa Kigali, ariko kandi buriya muzagera n'ahandi hose niko nibaza. Ni ibintu byiza rero natwe twishimira, yewe no kubashimira. Mu mwaka umwe tumaze umwaka umwe utangiye, hari ibikorwa bavuze ko bikiri bike, ariko buriya icyo wakoze mu buzima bw'abamama bombi n'abana babo buriya ni kinini cyane. Tunashima kuko ibibazo wavuze biragaragara, si mu mujyi gusa, no mu gihugu hose, mu gihugu hose ibibazo biragaragara. Tukaba rero rwose dushimira imiryango itari iya leta, dushimira umuryango wanyu mutangiye kuko muje gufatanya na leta kugira ngo ibibazo tubashe kubikemura. Ikigaragara ibyo igihugu cyacu, umujyi wa Kigali twateye imbere muri byinshi, ariko na challenges ziracyahari. Byanashimishije cyane igihe wavugaga icyo foundation izakora, byahise bihura cyane na one of the main actions cyangwa se strategies dufite mu mujyi wa Kigali mu byo turi gukora, kijyanye na youth empowerment. Dufite icyo twita Kigali Employment Service Center, ikora neza nk'ibyo wavuze, mentorship, career guidance, tukabafasha kuba batangira small projects. Twishimira rero cyane gukorana na organizations zimeze nk'izo zanyu, zituhanira ubumenyi bundi ushobora gusanga tudafite no mu gihugu, ariko kandi tukanagira n'urwo rubyiruko rwacu kugira ngo rubashe kumenya. Umujyi wa Kigali niwo ufite unemployment rate iri hejuru, birumvikana kuko ni capital urban area, ariko employment rate yacu cyane muri youth icyari hejuru cyane, yakugira 19% almost 20%. Ni byinshi byagaruka ku bakobwa, ku bagore bikaba iri high. Ubwo rero ni ikintu cyiza twishimiye twabonye, kandi tuzishima gukorana nawe. Ikindi wavuze kijyanye sexual gender-based violence, sexual violence, ibyo nanabijyanisha na ya youth wavuze mbere. Abamama bahura n'ikibazo, ariko kugira ngo natwe twese tugomba kubyumva, dufite ikibazo gikomeye cy'abana b'abakobwa bakiri bato bakorerwa basambanywa bakiri bato. Imibare quite alarming around country, no mu mujyi wa Kigali n'akarere ka Gasabo niko ka gatatu igihumbi imibare myinshi, igihumbi na umwaka ushize. Wareba mu myaka itatu ishize dufite ibihumbi 100. Ibyo rero abo bana nabo ni abana bahura n'ibibazo byinshi mu buzima bwabo, kugira ngo n'ubu bafashije hamwe minisiteri y'icyo kibazo ku buryo bubabaje. Ibyo rero ni ibibazo dufite bituma na ya youth ushaka guha umurimo, ya youth ushaka kuwukoringa, abo ngabo usanga akenshi basigaye inyuma kubera ibibazo bavuze bya psychology. Aho nabo ni area numva twazafatanya ko byakorwa bijyanye n'ibyo gukora. N'ubundi mu nama y'umushyikirano iheruka havuyemo resolution nziza y'uko leta izafatanya ndetse n'amadini ajyana ashingiye ku madini kugira ngo twubake umuryango umutekano. Ibi rero bije rwose bigwa muri iyo resolution imeze gutyo, twifuza gufatanya kugira ngo ari wowe ari n'abandi bateraniye hano twese dufatanye, kuko njyana nziza pasiteri Manuel yavugaga kuririmba neza ntibizashoboka twese tubishyizemo za instruments zitandukanye mu bushobozi bwacu. Ikindi ni uko buriya ibyo byose biraba, ariko more than 90% of the population are Christians. Mu rusengero bajya bumva abapasiteri barahamagara bakaza, hari aho uzavuga ngo baza banakarabye, ariko ngo meya bahamagara bisi meya bakaza batakarabye, ariko kwa pasiteri ho baritegura. Iyo mwadufashaga natwe bikazagenda gutyo, ariko naho mubaboneye mubahe ya message, kuko twese tudafatanya ntabwo tuzabasha kugeraho, kandi twizeye ko igihugu cyacu twaciye muri byinshi, ibintu bishoboka.
rero biri kubashimira gukorana n'umujyi wa Kigali ndetse n'uturere tuwugize abahoza platform zihari tw'umwanya wenda bakagera tukwereka tugera JAF tutangije na RGB JAF Joint Action Open Forum ziba ku rwego rw'uturere bashaka no kuzengera umujyi wa Kigali twabibiganye iyo rero niyo abo partners bose duhuriramo tugahuriza imbaraga hamwe bitewe na priorities umujyi zabo ufite cyangwa akarere kugira ngo tubashe gukemura ibyo bibazo ndetse no gukemura ibibazo gusa no kuza gutera imbere rero rwose the foundation ifite support kumwe nikongera no kugushimira cyane kubera ibikorwa byiza uri gukora tumutse na plan ni ndende rwose approach us we are here we want you we be there for you kugira ngo umutima mwiza wa Estelle ibikorwa bya wavuze mwafatanyije mwatangiranye rwose bigire kuri benshi bityo ushaka kugeraho niba yifuza kugeraho twese dufatanye tugere gushimira rero cyane no kubashimira ko mwatutumiye mu mujyi wa Kigali muri events no kubifuriza umwaka mwiza. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu. Twari rero mu bumwe Grand Hotel mu mujyi nahabaye igikorwa cyo kumurika fondation ya Heart of Worship in Action. Uyu rero no umuyobozi wayo turi kumwe muratangira n'ubundi mu kugira ngo urakoze cyane Joel. Mu by'ukuri nitwa Willy Makuza Gakunzi nkaba ndi umuyobozi wa Heart of Worship Foundation in Action. Aha duhagaze nk'uko wabivuze wari umunsi wo kumurika uyu murimo ku mugaragaro tumurikira abanyarwanda aho twabashije kuvugana n'abanyarwanda tubasobanurira icyo uyu murimo ushinzwe ariko tunavuga n'ibikorwa duteganya n'imigambi mu myaka 5 iri imbere. Mukurikije rero expectation zanyu z'uburyo mwateguraga uyu munsi ndetse n'uburyo mwabonye abanyarwanda bakiriye iyi launch yo kumurika ku mugaragaro iyi fondation yanyu imaze umwaka itangiye, mwabibonye gute ubu ngubu imba mutima zanyu nizi? Turanezerewe cyane, byari byiza, twitabiriwe n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye, ikigo cya leta gishinzwe imiryango n'ubundi yikorera se cyangwa itagamiye itari ya leta, amaorganisation atandukanye, RGB, ubuyobozi bwari buhari, umujyi wa Kigali wari uhari ndetse na ministre bamwe mu baministre ukora muri presidence nawe yari ahari. Abo bose mu by'ukuri baje kudushigikira mbere na mbere nk'inshuti zacu ariko no mu nshingano zabo. N'abanyarwanda batwitabiriye bo mu ngeri zose, twari dufite abapastori, inshuti zacu bo mu ngeri zitandukanye batwishimiye. Twari kumwe n'ubundi n'abaramyi baje kugira ngo bafatanye natwe batugirire neza banezeza abanyarwanda. Twabanye na Ben na Chance bo muri House of Worship, twabanye na Aline Gahongayire, twabanye na Simon Kabera wadusozereje igitaramo. Byari byiza kandi byerekana inshusho y'uyu murimo ejo hazaza. Mu ijambo yavuze yagarutse cyane yuko imirongo yawe ngenderwaho cyangwa objectif general z'uyu muryango wawe zihuye cyane na objectif z'umujyi wa Kigali. Wabyakiriye gute ririya jambo vice mayor w'umujyi wa Kigali yabayagejeje kubitabiriye imurikwa ry'iyi fondation yawe? Mu by'ukuri birashimishije. Ngewe nk'umukristo aho niho mbonera ko ibyo dukora ni ibintu biva ku Mana. Urumva twabitekereje turi muri Canada, ntabwo mba hano mu Rwanda, kandi ntabwo njya nsoma ngo menye ibyavuzwe mu manama y'umujyi wa Kigali n'ingenamigambi, ariko kuba ibyo twatekereje twifuza gukora umusanzu wacu ku gihugu bihwanye cyangwa se biri mu murongo umwe n'iby'igihugu gishaka gukora, nibingaragariza ko uyu murimo turimo gukora warukenewe n'igihe cyawo. Bikaba bishimishije rero kandi bitwereka neza ko imigambi turimo dukora natwe turimo gushiraho itafari se cyangwa ibuye muri ya ngoro nini ari rwo Rwanda dushaka kubaka, cyane cyane twongera ubushobozi abasore se cyangwa urubyiruko ndetse n'ingeri zose nagiye nsobanura, abagize ibibazo bitandukanye byo guhungabana bitewe n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, imfubyi n'abapfakazi. Abo bose ni ibyiciro umujyi wa Kigali nawo ufite muri gahunda yawo. So ndibaza tuzafashanya ubumenyi dufite na contact dufite ndetse n'iby'umujyi wa Kigali nayo ifite, duhurize hamwe kugira
kugira ngo tubashe gukora igiteza imbere igihugu cyacu. Ejo bundi urabawuriye indege usubiye muri Canada nyuma yo kumurika Heart of Worship in Action Foundation mu Rwanda, ubu nibiki bigiye gukurikira? Ubu koko ndashobora kuvuga ngo ubu tugiye kuzinga amashati yacu dukore. Bimwe mu binjyanye nuko ngomba kugaragaza ibyakozwe, ngiye gusubira inyuma nongere ntekereze, nshakishe abaterankunga n'ubundi nkuko twari dufite gahunda, ntangire no gutegura ibikorwa tuzongera gukora hano mu Rwanda. Ariko igikurikiraho cyihutirwa nonaha, twabamurikiye abantu twatangizanye urugendo, icyo twise we group ya mbere twatangije, so ubu tugiye guhera ejo bazatangira gukora, dufashanya nabo muri wa mwaka tugomba kubaherekeza se cyangwa kubashigikira kugira ngo tubareme ubushobozi bwabo buhagarare mu by'ukuri, nyuma y'umwaka bazabe nabo ari abantu bashobora gufasha abandi. Muri icyo gihe tuzaba turimo tureba, tuvugana n'ubuyobozi ndetse n'inzego zitandukanye, ibiki niki twakongera se cyangwa nihe priorite yindi ama activite twashira mu murongo w'umwaka utaha muri 2022, ariko dutegura na ya conference navuze n'ubundi. Ubwo tuzongera tubonane umwaka utaha. Play your part. Wow, reka tugushimire cyane rero, tuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yabera, iguhereza umugisha cyane kubo iki gikorwa cyiza cyane uzaniye abanyarwanda. Tukwifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2020, ngo Imana izagukoreshe ibyiza kuruta ibyo wakoze. Urakoze cyane Joel, iyobokamana, Simbi n'abandi bose, umwaka mwiza, umwaka utaha utanga umusanzu wawe kugira ngo tugere kuri byinshi. Murakoze.